volume charge. Okay, when you say volume charge, how are we going to determine the total charge of volume? Okay, so determining the total charge of an object with a volume is, okay, total charge is just basically integral of the volume charge density times the differential volume. So recall, naglaro na where this is rho V is volume charge density. Volume charge density, so this is in coulomb per meter cube. So the density of the charge present in the volume, okay, with respect to with respect to the number of charges and with respect to the volume. And then you have here total charge, okay, in columns, and you have here dV, it is the differential volume. So again, as I have said, I've already explained the differential volume, okay, per coordinate system, for the rectangular, for the cylindrical, and for the spherical. Okay, so again, no, purpose for this is if ever manggani you want to get the if ever you want to get the force between two charges, okay ra kung charge diretso ang given, pero what if ang imuhang given is volume sa usa ka object? So to determine the force between each object, you have to solve first the total charge. Okay? So upon solving, example na yun, so what if dili ka point charge? What if objects ka puros nga naay volume? Okay? So gusto ka ma-determine pilay force na ma-experience sa kada usa. So what we're going to do is solve first for the total charge. Let's say total charge sa object 1 and total charge sa object 2. Then, after ma-solve mo ang total charge, then makagamit na din ka gatong Q1, Q2 over 4 pi isa mo times the distance squared. Magamit na din ka na. So, point niya is, you have to solve first the total charge. Okay? So, if ever magani, ang object has a volume, then solving for the volume, the total charge of that volume is integral of the volume charge density times differential volume. So, volume charge density is ang unsa kadaghana ang charge nga present sa kana nga object with respect sa iyang volume. So unsa ka dense ang charge nga present sa kana. Okay? So I believe dali ra ni siya ma-explain kung na example. Okay, no? So example 1. Solve for solve for the total charge of a rectangular box with its center at the origin dimension of 2 meters. Ayun, sige, 2 meters lang. 2 meters along the axis. Axis lang. Okay? Along the axis. And has a volume charge density of volume charge density, let's say 2xyz squared coulomb per meter cube. Okay, kani. An example man. Solve for the total charge of a rectangular box with its center at the origin. A dimension of 2 meters along the axis. So axis meaning kada x, y, and z axis, and has a volume charge density of 2xyz squared coulomb per meter cube. So again, no?
To solve for this one, of course, imong total charge is just basically, again, integral sa volume charge density times differential volume. Okay? So, we are given the volume charge density already. So, if you want to solve for the total charge, all you have to do is just integrate ang imong volume charge density 2xyz squared times differential volume. No? Unsa may differential volume na to ani? Na-recall, if you're going to read properly, ang ato ang problem is a rectangular box. So therefore, this is rectangular coordinate system. Now, unsa man tong differential volume sa rectangular coordinate system? So, if you can recall na ang differential volume sa rectangular coordinate system, that would be dx, dy, dz. Okay? So, inani siya. Now, since multiple variables man ato ning bungkagon. Okay? So, this will be ato ipagawas ang common nga to, okay, or ang constant nga to, then times integral sa starting with x dx, then integral sa the next ang y dy, then lastly integral sa z squared dz. But the problem is, so may limits ani sir. Okay, how are we going to determine the limits? Sige, first, atong i-determine unsa tay porma sa ato ang adili dayon sa porma. Asa di ay nabutang. So kanina akong gi-explain sa inyo before no nga okay ra kung ang box naara gyud siya sa nakadikit ra gyud siya sa origin. What if na siya sa laing nga area? So you have to read properly the given. So for this one, ay mo kanang rectangular box, ang center kuno niya naa sa origin. Okay? Nya ang dimension niya kay 2 meters along the axis. So pasabot na ng dimension of 2 meters along the axis. So ang imong rectangular box, kung unsay porma sa imong x, y ug z axis, mao ra po'y porma sa imong rectangular box. Na para mas ma-explain og tarong ato ning plot. Okay? So let's say you have here your x, y and z axis. Okay? Na imong box kuno, ang imong rectangular box, ang center sa box naa sa origin. So therefore, kung pormahon ako ang box, it will be mura ginani, no? Okay. Murag. Yeah. Atong yun. So na ako'y okay, ang center sa box na sa origin. So inani ang porma. Okay? Na para ma-visualize pag yun, no. Ito nangyayon pag yun. No. Para ma-visualize pag yun ninyo, no? Okay? Para ma-visualize, kung sa day naong anang, the center of the box is at the origin. Kung ari ko sa front view, okay? Imuhang front view, ang porma na is, inani ang porma sa imuhang front view, no? Ana, ang center ko niya, ang center sa imuhang box na sa origin. Kung ari ko sa right side view, okay, right side view, ang imuhang sang makita sa right side view, kopyaho na lang ako diretso. Imuhang sang makita sa right side view in ani sad. Okay? Kung ari sad ka sa top view, okay? Imuhang makita sa top view is mao gyapon. Inana gihapon imo makita sa top view. Okay? Because again, ang iyahang center sa imuhang box naaman sa origin. So iyang pinakatunga-tunga naa gyud sa origin, na fall gyud sa origin itself. Imo ni ang imuhang makita. Now, pangutana unsa may limits ani niya? Okay? Sige, first, unsa may limits sa x-axis? O sige, kamo daw guys, unsa may limits sa x-axis? Oh my goodness, now remember ha, ang dimension ko niya 2 meters. So therefore, kung front view ka, unsa may makita nimo nga, unsa may makita nga axis sa front view. So recall ha, x-axis ni, y-axis ni, z-axis ni. Kung front view ka, imo ang makita kay positive y, negative y, positive z o negative z. Kung right side view kay mo makita, dari ang positive x, dari ang negative x.
Mo niyang positive z, mo niyang negative z. Kung top view sad ka, kung top view ka, imuhang x-axis, na diri mong positive x, imong negative x, imong negative y, o imuhang, ganda day, positive y ni. Mo mong positive y, mo mong negative y. Okay? Now, unsa may dimensions? Unsa may limits na to? Take note nga ang dimensions ani is 2 meters. 2 meters na siya. So in short, kani siya 2 meters ni. Okay? Kani 2 meters ni. Kani sad 2 meters ni. Okay, ari na lang ko nya kani sad. Na lang no, na. 2 meters na. So therefore, unsa may lower limit ug unsa may upper limit? So technically speaking, okay? Ari ko sa ako ana, ari ko sa front view. Sa front view, ang imong makita ang y-axis ug ang z-axis. Di mo makita ang x-axis. Okay, mo ni ang front view. So may limits. Basically, para mahimo ng 2 meters, ang imuhang atong i-zoom in ha. Para mahimo ng 2 meters, ang imuhang dimension dere, should be, this should be sa imuhang y-axis, this should be positive 1. Okay? Kay 2 meters man ni siya, dapat ang distance ani is 1 meter. Okay? Ang distance pud ani is also 1 meter. Di ba? Pero since ang maximum sino gani? Ang limits man nato ang pangitaon, so therefore this should be positive 1. Okay? Yang kani siya, this should be negative 1. Di ba? So sa y-axis, kay ang center sa imuhang box naman sa origin, so 1 meter, 1 meter man siya each side. So therefore, ang 1 meter naman sa positive side, so ay imuhang limits there is positive 1. Ang another 1 meter naman sa negative side, so imuhang limits there is negative 1. So therefore, ang ato ang limit sa y is negative 1 to positive 1. How about ang z-axis? Okay? Wait, na ini chat. Sa may chat. Na, sakto. Okay? Sa z-axis mo, sad. Kung 2 meters ang total nga dimension, dapat 1 meter ni. Nya kanisa siya, 1 meter sad na. So therefore, imuhang limits, ang imuhang positive nga side, this is positive 1. Dari, negative 1 sad na. Okay? Sa imuhang z. Sa imuhang x, marita sa imuhang x. Kani mo ni mong x-axis. So again, same gyapon. Para sa imuhang x-axis, 1 meter ni. Nya 1 meter sad na. So therefore, sa positive x, imuhang limit is positive 1. Imuhang negative x, imuhang limit is negative 1. Okay? So this time, since natunong manggid no nga ato ang rectangular box ang iyang center na aman sa origin, so in short, perfectly naagid siya sa center perfectly. So imuhang mga limits sa positive ug sa negative side parehas ra gid siya og limits. So therefore, ato na siyang i-apply dire. So therefore, limits ato sa x would be negative 1 to positive 1, negative 1 to positive 1, negative 1 to positive 1. Okay? So ato na lang buhaton na ang pag-integrate na lang. So this will be 2 times integral sa x dx. O sige guys, ano sa may integral sa x dx? Guys, integral sa x dx. Ano bang sad mo eh? Ano sa may integral sa x dx? Kapag sure mo eh, ano sa mga tao ng mga bata eh? Nangatog mo? Ay. O, sige, gani ha. Kung sa mga bata, integral sa x dx. Okay? This will be x squared over 2. Okay? X squared over 2 from negative 1 to positive 1. Then, nabay na reply. O ka na, x squared over 2. My goodness, bilyagan na sa may tigtubag ani. Chat, ratagyan. Y dy. So this will be y squared over 2. Okay? From negative 1 to 1. How about ang z squared? So this will be z cubed over 3. Okay? From negative 1 to 1. So therefore, this will be 2 times x squared. So this is 1 squared over 2 minus negative 1 squared over 2. Then multiplied with
Same gyapon ni 1 squared over 2 minus negative 1 squared over 2. And then, lastly, you have 1 cube. 1 cube minus 1 cube over 3 minus negative 1 cube. Iya. Musbon ni B kay ma-zero man. Muon lang ko ning. Musbon lang ko ni ha. Kay ma-zero siya guys. Di ko ganahan ma-zero. Z to the 4. Z cube lang ni Z cube. Z cube. Muon akong Z cube. Ay. Muon pa ning Z cube. Hindi na ha. So this becomes Z to the 4. So again, di ko ganahan mahimong 0. Musbon pa ni. This becomes Z to the 4 over 4. Okay? So, in short, mahimong okay, 1 to the power of 4 over 4 minus negative 1 to the power of 4 over 4. Okay? So, therefore, this becomes 2 times. So, sayop di ay. Bali di ay ko, bali di ay dapat. This should be, ang mahitabuan ni, ang dapat ani is, sa marag ma-zero mga gihapon ni sila. Again, di ko ganahan nga ma-zero. Himuon ko ning, again, di ko ganahan nga ma-zero. Himuon ko ning x squared, y squared, z to the 4. Na, x squared, y squared, z to the 4. This will be x squared, y squared, z to the 4. So therefore, mausap ni tanan. So again, usbon ako guys, kaya di ko ganahan nga ma-zero. Okay? Kaya magtuon niya mo nga, 0 yung tanan answer ani. Okay? So usbon ako kaya para dili ma-zero. So this becomes x, kung x squared, mahimong x, mahimong x cube over 3, y cube over 3, nya ka ni z to the power of 5 over 5. This becomes 1 cube over 3, negative 1 cube over 3, over 1 cube over 3, negative 1 cube over 3, nya ka ni 1 to the power of 5 over 5 minus 1 over 5. Ni! So may tabuan ni, this becomes 1/3 minus negative 1 over 3. And then, same magyapon diri, 1/3 minus negative 1 over 3. And lastly here, 1/5 minus negative 1 over 5. So, minus negative, this becomes 2/3. This becomes 2/3. And this becomes 2/5. So, may mo ni siyang 2 times 2/3 times 2/3 times 2/5. Or this is 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. 16 over 3 times 3, 9. 9 times 5, 45. So 16 over 45 columns. This will be your total charge. Okay? So, again, as you can see, integrate target ta. Nag-integral target ta. So far, any question? Mga pangutana, guys? Wala rin pangutana? Na, hala mo ha, kung di mo maminaw ha, appeal ni sa midterm exam. Okay, again, appeal ni sa midterm exam. Okay? So, this example, kuan lang ni siya, no? Using rectangular coordinates. Sige, ang hatag lang example, nga dili na sa rectangular. How about cylinder? Sige, example 2. Sige, ako na lang i-draw ang kuan. Akong i-draw ang forma sa imong cylinder. Okay, example 2. Ito ang cylinder. Kumuha ito ang XYZ axis. Let's say, ang cylinder is may nindot. Ano lang?
So, sige, naalang siya sa center lang gihapon. Okay, center lang gihapon. Okay. Yang radius kay pila may radius. Ay, wala na mo ko example to diri sa open ko to adara. Ayo ba ni siya may example? Kanin nindot ni. Kanin nindot ni, no? So you have here, ito ning suwat ba? Ito ning isuwat ang iyang snip. Nindot ning example ay. Magay nakakita ko ano ako ang mga notes, ang mga libro sa ko. Okay. Then, cut. Hindi na lang. Utang na ko doon. Na. Paste. Dari. Ito yung error. Okay. Ito yung padakto. Okay, and then, yahang limits. Oh, para yahang limits. Okay, ganin. Ito yung example na. Okay, so you have here a given volume charge density, okay, 5E. By the way, this is rho. Okay? So, kaning rho, your rho is the radius for cylinder. Okay? So, rho is the radius for cylinder. Okay? So, this is the given. 5 exponential to the negative 0.1 rho. Then, pi minus phi. And 1 over z squared plus 10 microcoulomb per meter cube. And these are the limits. And all z. Okay? So, for all z. Ayaw ni all z. Butangan tanin, no? Butangan tanin og limits sa imuhang z. Sige, ayaw lang ng all z. Imuhang z lang sa height of usbon. Okay? And has a height of meter lang, 5 meters from the base. Okay. So, ito ang pagkitao na ni is ang total charge sa cylinder. Sige. Solving for the total charge as usual. Okay, total charge will be yan o, integral sa volume charge density times differential volume. Sana mga oras? 11, 12. Okay? So, syempre, ang atuang volume charge density will be integral sa ano yun, no? 5e negative 0.1 rho, okay, times pi minus the absolute value of phi, then times 1 over z squared plus 10. Okay? Ano to? Ayan yun. Then, multiply with unsa man tong differential volume sa cylindrical coordinate system. So, ang differential volume sa cylindrical coordinate system, that would be, if you can recall, it is R, differential volume sa cylindrical coordinate system, that is R, dr, d phi, dz. Now, I'm going to change R into rho. Okay? So, again ang atuang radius para sa cylinder, change it to rho. This will be rho, d phi, dz. Okay? So, muna siya. Now, all we have to do now is integrate. Naa naman tayo limits. Okay? So, since each variable is its own man, so pwede na to din siya mabungkag. So, this will be, ipagawas na ko ning constant nga 5 times integral sa e to the negative 0.1 rho
times, kani siya, no? Times rho d rho, and then integral sa pi minus absolute value sa phi, d phi, then integral sa 1 over z squared plus 10 dz. Okay? Siyempre, muhang limits, naray muhang limits na rin, no? You have 0 to 10. Okay, 0 to 10. Yan, kani muhang limit sa phi is negative pi to pi. So, positive pi. Yan, muhang limit sa z kay 5 meters ang height from the base. So, 0 to 5. As you can see here, mo na lang yung buhaton na ni is pag-integrate na lang yun. And then, apply the limits. Okay, ani ang buhaton be para mapugos mo og recall sa inyong integral. Kani ka integral ra man gyud ni. Okay? I will be giving this as your assignment. Solve this ha, solve this as your assignment. Okay, 1/2 crosswise. 1/2 crosswise. Submit on or before next meeting.